Mbegu yote ambayo unapanda ndio chakula ambayo tutaikula, na unapoikula either itakuua ama itakupa afya bora. Ukirudi kwa ile mbegu zetu ni mzuri kwa sababu hatuweki madawa. Unapanda mbegu yako, unaweka labda unatumia tu ile ya kienyeji. Alafu ukiona hiyo mbegu ni mzuri, haiwezi hata kwenda kuharibu afya ya mtu. Iko sawa. Lakini hii ya madawa hii utaona wengine hata watu wengine wanatabika, wengine hata wana diarrhea. My name is Daniel Wanjama. I am the coordinator Seed Savers Network. Today we are happy to welcome all the faces from all our counties in Kenya to discuss the issues that we have ahead of us, the issues of making new law for the seed sector. We have had very good discussions for the last 4 days with the farmers and the representatives from various counties. We have had people from Turkana, we had people from Kilifi, from Murang'a, from Eastern Kenya. Everyone has been here, and I am very surprised that there is very good level of awareness and knowledge on what is our problem in our seed laws among the farmers. And today and the last 2 days also, we were discussing how to effectively engage in the law making process, because currently the government has found it wise to integrate farmer managed seed system in our law that regulates the seed sector, and we are very happy about that. And we are also very happy that the judgment that found some of the provisions of the Seed and Plant Varieties Act unconstitutional last year, 27 November, some of the comments that were made by the High Court are being integrated in the new act so that we are able to comply with our constitution, and we are able to make sure that farmers can have their right to ownership of their seeds, to the utilization of their seeds, and the farmers can also be able to be protected in a way that chances of biopiracy should not happen. And in case anybody is able to use genetic materials from Kenya, they are able to share benefits with the people who have been conserving the genetic resources. And these are the issues that we have been discussing, and we are happy with the support that we have also received from the government. And we are happy that even government people have been here also to explain the laws, and we are looking forward to the next process, the next procedure in making this law that would involve public participation, parliamentary process, and we are also calling upon our members of parliament, when the law comes for the discussion at the parliament, they are able to support farmer sides. And we are also calling upon everyone in Kenya to make sure to know that what we are doing is integrating farmers in the seed sector so that they can also share benefit that is associated with a lot of business that is there in the seed sector. And we also see this as an opportunity for even small seed traders, the community seed banks in Kenya, to get involved in the seed business so that they can also get some of the revenue. In Kenya today, we have more than 124 community seed banks spread across the country, and we have a lot of people who are enthusiasts of the seed, people who volunteer to go and campaign and to go and tell others that seed saving is important.
And the only way we can continue conserving our agricultural biodiversity is through seed saving. Seed savers, we have done some research and we have seen that we are also losing our agricultural biodiversity at a very high rate. We have lost just in 10 villages that we have checked. We have lost over, for the last 20 years, we have lost over 30 traditional varieties, which is caused by the lack of use, and also it was also caused by the criminalization of our seed system, like farmer seed system, and we're happy that now that is being addressed. In the future, we are not going to lose more, and we are happy that integration of farmer managed seed system in the law means that farmers who live very far from the shops in the villages don't have to travel thousands, or not thousands, but they don't have to pay a lot of money to travel long distances to go and access seeds. You will be surprised that for instance, for some crops like potatoes, even if you want to provide those seeds through the market, the certified potato seeds is only 4%. And because of lack of knowledge on how to save seeds for potato in Kenya, we have a situation where our crop, our potato farming has been deteriorating. And this is a call upon even the government to intervene and make sure that the farmers who produce potatoes also have knowledge on production of clean seed potatoes, so that we can control the diseases that are associated with the spreading of the diseases. So integration of farmer managed seeds in our law, it means we can be more food secure as a country. It means we can also conserve our agricultural biodiversity to stop losing what we have been having. And it also means that even the people at the bottom of economy, I mean small-scale farmers, are able to access seeds without going to buy seeds every season and spending money on items that they could have avoided if the law allowed, and if they have the knowledge. And therefore, it also means that our seeds can be more diverse. And if seeds are more diverse, it also means that we are able to confront climate change by having the resilient varieties which are able to grow in each and every environment that we find ourselves in as a result of climate change. Thank you. My name is Nyamongo Desterio. I work with the Genetic Resources Research Institute, one of the 17 semi-autonomous institutes of the Kenya Agricultural and Livestock Research Organization. Our mandate is to conserve the genetic diversity, particularly Kenya's genetic diversity, and the indigenous seed is part of that resource. Not just conserving, but also promoting its utilization for purposes of impacting agricultural production resilience in the face of climate change. One thing I would like to clarify is that this process of reviewing the national city policy and now developing a bill that will repeal the current act which governs issues of seed in the country did not start with the Machakos ruling. It had started much earlier. The government is now more than ever before most committed to ensuring that what currently we commonly refer to as the informal seed sector, that's contributing about 8% of the seed supply, is mainstreamed in the seed sector and industry, so that it makes even better contribution. Because as it stands now, it is going on without ensuring that
there's quality in terms of seed quality. So, and starting with the quality seed is critical in ensuring productivity, and that productivity then ensures food security, or food self-reliance, as some of us will want to call it. So it's for that reason that the government had recognized, and it has been since the 1916 onwards. We have developed, as a team, we have developed the revised national seed policy, which recognizes the role of what is currently referred as to the informal seed sector. And that's what is informing the current reviewing of the Seed and Plant Varieties Act. And we are committed to ensuring that that is brought to its effective conclusion, so that you have a seed industry that is vibrant. You are not trying to bring out what is already working. For the two elements of the revised Seed and the Plant Varieties Act should be viewed as being complementary to each other. There are those species, crop species, where the current commercial industry may not be interested in because of the nature of that seed. The seeds that are open pollinated, and these are for species that are largely self-pollinating, where the vitality of the seed doesn't collapse so soon. You don't have to replace the seed each and every year. And for those crops, and crops that do not seem to be of national importance, the vegetables that are localized, so you are getting very few actors in the seed industry that are addressing and providing quality seed on that sector. That seed is currently being provided for by what we refer to as the informal seed sector, and that's what we want to address. Develop a system, a farm managed seed system, that besides ensuring that that seed is available, is also to ensure that that seed is of quality to spur production. Thank you. My name is Dr. Martin Oulu. I coordinate the ISFA. ISFA is the Intersectoral Forum on Agrobiodiversity and Agroecology. And ISFA has been the convener of non-state actors as part of the committee or the task force that has been reviewing the Seeds and Plant Varieties Act to come up with the draft bill that we are working on. And I think I must start by first thanking the government, the Ministry of Agriculture, for recognizing the need to review the Seeds and Plant Varieties Act and integrate strongly the aspect of indigenous seeds or informal seed systems, as it's sometimes called, but we tend to or want to refer to it as the farmer managed seed systems. This is important because, as others have said, indigenous seeds or farmer managed seed systems supply almost 80% of seeds to our farmers. That means it plays a very critical and significant role in food and nutrition security in our country. And therefore, the government recognizing and attempting to integrate farmer managed seed systems in our seed laws is commendable. I think as we move forward, I want to thank the Seed Savers Network for organizing this session to share with local communities, with farmers, what is contained in the draft bill and how this can influence their continued production, but also opening avenues for farmers to be able
to sell their seeds, of course, with certain guarantees of quality. And this is, I think, a very good opportunity for farmers to benefit from their resource. Indigenous seeds is a resource that is God-given to farmers, and they have a right to be able to benefit from those resources. As we move forward, I think my message to all of us is that we need to rally behind farmer managed seed systems. As we have said, they provide 80% of the indigenous, of the seeds. And so the formal seed system provides about 20%. If we combine the 80% and the 20%, we have a wholesome food system supply of our seeds. And so for those who might be not very aware or supporters of farmer managed seed systems, I think the draft that we are working on is making sure that we have guarantees of quality even for those indigenous seeds, as to ensure that we protect our farmers, that they are able to access seeds of certain quality. This is quality assured through indigenous processes that have been with us and which our farmers know and have been using. And I think through this, collectively, we will be able to strengthen our seed systems and ensure that our food and nutrition security is ensured. I think that is the message that I want to share, that as this draft goes out for public participation, let's have all our leaders, our parliamentarians in the National Assembly and in the Senate and in the counties strongly support this bill. And also because we sort of now have a gap created by the court case, and I think this is a very good opportunity for us to close that gap, to ensure that our seeds are secured, that we have laws and regulations that protect all our seeds, whether formal seeds, but also the informal farmer managed seed systems. So my message is, let's all work together, because at the end of the day, whether it's formal or informal seed systems, farmer managed seed systems, they all work in complementarity to support food and nutrition security. So thank you very much. Kwa majina naitwa Lulu Laini, mimi ni mkulima kutoka Kilifi. Kwanza kabisa nataka kushukuru Seed Savers kwa kupanga hii mpango na kutuleta hapa, kutufunza na kuweza kutufanya tuweze kujua mambo ambayo yanafanyika na sheria ambayo inatengenezwa na inaendelea kuhusiana na mambo ya mbegu. Mambo ambayo nimejifunza sasa, mtu kama mimi nimejifunza kuwa wakati ambapo kuna jambo kama kubadilishana mbegu, kuna jambo kama kuuziana mbegu, hizo mambo zote zina sheria, na kwa sheria ambayo iko sasa, kuuza mbegu ya kiasili unaweza jipata kwenye shida kubwa sana. Sasa jambo ambalo tunajifunza ni jinsi ya kutetea haki ya mkulima ambaye anapanda na kutengeneza mbegu za kiasili. Na tunapojifunza haya yote kisheria, tumeona jinsi sheria inaendelea. Na kama mimi mkulima wa Kilifi, ninapofika kule, nitaenda niongee na wale wakulima wenzangu, niwaeleze mambo yote ambayo tumejifunza hapa. Tujue kweli kuna watu ambao wanatetea haki yetu huku nyuma. Kuna watu wanatujali, kuna watu wanatetea afya yetu. Kwa maana mbegu yote ambayo unapanda ndio chakula ambayo tutaikula. Na unapoikula either itakuua ama itakupa afya bora. Naweza toa mapendekezo kwa serikali iweze kusaidia sana katika hili swala la hili bila ambayo inaendelea.
kwa public participation tunahitaji support kubwa sana kutoka kwa serikali, na pia wanapokuja kutengeneza mambo kama public participation waweze kueleza wakulima kuwa tuna hii public participation itakuwa siku gani na saa ngapi na mahali gani, ndiposa tuweze kuja kama wakulima. Notice ambao unapewa, ukipewa notice ya siku moja na hauko karibu, unaweza kosa kuja kufanya hiyo public participation. Lakini unapoambiwa mapema utajipanga, na wale wakulima wengine pia kama iko mbali watajipanga hata kifea waweze kufika pale, kisha tuweze kuparticipate, tupeane maoni yetu ya haki na kweli, kwa sababu mkulima tu ndiye ambaye anajua nini inamea pale na udongo hiyo inakubaliana na nini. Kwa majina naitwa Mary Akiru, nimetoka Turkana. Mimi ni mkulima. Nimefurahia leo kuwa mahali hapa. Nimefurahi sana kwa mafunzo yetu ya hapa. Kifananisha maana ya mbegu ya ile kitambo na ile ya saa hii, ama ile ya duka ya kununua ile ya chemical yenye iko na madawa, haifanani. Ukirudi kwa ile mbegu zetu ni mzuri kwa sababu hatuweki madawa. Unapanda mbegu yako, unaweka labda unatumia tu ile ya kienyeji. Alafu ukiona hiyo mbegu ni mzuri, haiwezi hata kwenda kuharibu afya ya mtu. Iko sawa. Lakini hii ya madawa hii, utaona wengine hata watu wengine wanatabika, wengine hata wana diarrhea. Lakini ile mbegu ya kitambo ukiona ni mzuri sana. Hata ukipanda ikitoka ikimea inatoka na nguvu hata kabla hujaweka dawa yoyote, lakini inatoka na nguvu. Unatumia labda mbolea ndio upande, alafu ikitoka inatoka tu ile mzuri. Kwa majina naitwa Francis Muya, nafanya kazi na shirika la Slow Food Kenya ambayo ni grassroots organization ambayo inashirikiana na wakulima kuwafunza mambo ya kilimo hai na mambo ya lishe bora. Pia sisi tuwashukuru Seed Savers walikuwa wametualika huko pia kusoma na wengine about the bill, na pia tulikuwa tumeleta wakulima kutoka Nakuru, Kirinyaga, Murang'a na pande za Central pia wamekuja pia kusoma na kuweza kufafanua hii bill mpya yenye inakuja. So tunashukuru serikali pia kwa kuweza kutupia nafasi pia ya hii bill. Ndo inahusisha mambo ya mbegu za kiasili. Ukiangalia mbegu za kiasili zimelimwa kwa miaka mingi sana. Mababu zetu wamekuwa wakizilima, wamekuwa wakipreserve kwa seed banks, wamekuwa pia wakijekea kwa maboma zao, na walikuwa na ujuzi kutoka pale shambani. Wanaangalia ile mahindi imemea vizuri, ile imeweka mbegu kubwa, wanaivuna na wanaisave na wanaiweka mahali walikuwa wanaweka store ama huko jikoni wanazisave. Na ile season nyingine ya mvua hawakuwa wanapata gharama mingi ya kwenda sokoni kwenda kununua mbegu. Walikuwa wanaingia pale, wanatoa zile mbegu zao ambao walikuwa wamepreserve, wanaenda wanapanda. So ilikuwa inafanya mbegu zikuwe accessible. Na hao ambao wenye wameweza kuongea mbele yangu wameweza kusema mambo ya biodiversity. Tunapoteza mbegu mingi sana because hizi mbegu zenye zinakuja zingine pia ziko na upungufu kidogo. So hizi mbegu zetu zenye mkulima mwenyewe alikuwa analima, alikuwa anajua vile yeye mwenyewe amezilima na vile yeye mwenyewe amezipreserve. So ilikuwa inasaidia wakulima kubakisha pesa mfukoni. Mtu angekuwa na pesa anaweza weka na anaweza tumia kwa majukumu mengine. Pia kwa mambo ya preservation tumefunzwa vile hiyo bill iko. Kama sisi sasa kama wataalamu pia tutaenda tufunze community, tuambie vile pia tumefunzwa hiyo bill inasema haje, tuweze kuifafanua na community wenyewe, wale wakulima wenye kwa mashinani. Wengine ni wazee, tutaenda tutafsiri kwa lugha zetu za nyumbani, tuweze kuelezea ndio waweze kuelewa. Pia hata politicians, ma MP wetu, MCA wetu pia tutawaelimisha, na pia wao waweze kutupea support ya kujenga community seed banks ambapo sisi wenyewe tutakuwa tunaweka mbegu ndio tuweze kufaidika kulingana na hii kilimo. Ukiangalia mambo ya hali ya anga inaenda ikibadilika usiku na mchana. Wakati mwingine tunakuwa na hali ya kiangazi, wakati mwingine tunakuwa na hali ya mvua mingi. So hizi mbegu zetu za kiasili zilikuwa ziko na uzoefu, ama zile chakula zetu zilikuwa pia na diversity. Ilikuwa imezoea ile area yenye tulikuwa tumemea. Kama ukienda mahali nyingine kama ni kunde, kama ni mahindi, zilikuwa zinajua vile zinaambatana. Kwa hivyo hii mambo ya community seed bank tutakuwa tunaweka mbegu aina tofauti. Tuseme kama mahindi, maharagwe,
pigeon peas, so tutakuwa na diversity. So wakati wa mvua ikifika, hakuna haja ya kuanza kutatizika kwenda kutafuta pesa kununua mbegu za kupanda. So tutakuwa tunaingia seed bank, tunatoa na tunaenda tunapanda. Tutakuwa pia na seed fair mashinani ambapo wakulima watakuwa naletwa pamoja, tunaelimishana ndio tuweze kujua vile tunaweza preserve hizi mbegu. Ndio ile generation hata wale wana youth wako huko mashinani, wale watu wako pia wako shule waweze kusoma hii masomo, because imekuwa enzi za kitambo na kuna mahali inafika inataka kupotea. So tunataka tuiendeleze hii bill, imefanya vizuri. Tutasoma sisi pamoja, youth, wazee waweze kutuelimisha pia vile tunaweza save, ndio tuweze kuendeleza hii kizazi chetu cha mbegu, ndio tusiweze kupoteza mbegu zetu. Hizi mbegu zetu zimesupport our local food systems, chakula zetu za kiasili, na saa hii zinaenda zikipotea. Kwa hivyo I think serikali imefanya vizuri kutufikiria. Tumepeana mchango yetu, tunaomba pia wao watupe support from county government na other leaders, watupe support hii bill iweze kupita, ndio tuweze pia sisi kama wakulima tuweze kuhusishwa na tutafurahia matokeo yake na tutaweza kuwa na chakula ya kutosha nchini. Asanteni.